kwaniriza gwali kupalwa extra nate tukomyewo ne Robin Kist omurundi ogwokubiri kwaniriza nyabo kali nange science okubera nga nkomyewo wano okupawa extra yes Robin Kist kibozi kyaffe kyakwata wansire kibozi abantu bakyagala nnyo bebe njagala nange okitegedde njagala bawulire ebigambo byange bye mbasomesa okay ne leero tinamu ensonga entonotono ze twagala tugayegayemuko tulabe kitambula mu ggwanga Tamale Mirundi Jr mumanyi oyo mumanyi kyali wange nawe interview nako ku Kist TV era kwali ensonga zino njagala tuzikwate mpolampola engeri gyali kyali simanyi wabula naye yagobedwa mu kika ekyo ffenna twakitegedde kyemanyi naye wakitegedde badde mbiraba ku TikTok munange ensonga zino bwenga Robin Kist ozitunuulira kiki kyolabamu oba omunauganda abadde akirabya sayidi eno wandyagadde akirabye ku sayidi ki so nze kyenjagala okugamba bannayuganda is that right now tutanze okulaba nti no generation empya etandise okutakinga over as it should be so kati njagala abannayuganda bategeere nti nno omulembe ye generation kyekitegeeza omulembe gukyuse kati ensonga gye tulaba wano eva mu butategeeragana mu ngeri ya generations nti family ya Junior bali mu generation endala nnyo ku generation Junior gyalimu Junior ali mu generation eyaffe tweyita ba millennials tisina kweyita batuyita ba millennials kubanga bannayuganda njagala mba breaking it down the different generations kubanga tebawulira ka genizi bakawulira naye tebamanyi kavaawa so generations zino ngenda tandikira ddala ku bazadde baffe kubanga waliwo era generations eziri before bazadde baffe naye awo nja kuba ngenze wala nnyo so ngenda tandikira ku generation y'abazadde baffe be bayita ba baby boomers segedde abali born between 1946 to probably 1964 around there. Zewe muita baby boomer chimwisa bulungi. Auntie, it's a term that they call them. It is their term, the baby boomers. Kati our baby boomers bebazadde ba millennials, feba millennials. Kati feba millennials, fe abantu abazalibwa between the 1980s, starting from the 1980s on to all the way to the early 2000s. Kati tosobola kulowooza nti no omwana omuntu ali mu generation y'aba baby boomers asobola okulowooza kyekimu naffe abali mu millennials endowooza za njawulo so mirundi ono Junior okusalawo nti no ye tagenda kwetonda nga family yewe yamugamba egende mbu bagende besitule bagende ewa kabaka beetonde wakatikilo nze neebuuza beetondera ki on behalf of the late Tamale, may his soul rest in peace because first of all this man stood by his word okitegedde yalwana fight ye paka ku end ate ffe kye tubelievingiramu is legacy tubelievingira mu kigambo legacy oba legacy ya taata wange yali mbi nga mwe mugirabanga embi nze oyo taata wange ye young roominga okunfuula kikyere which is why he's called Tamale Mirundi Jr so for you to try and make him change his mindset when biologically even by DNA first of all ekibagambye nti no bamugobe mu kika kya busiru omanyi lwaki kubanga scientifically you cannot kati nze nambo ze tosala kunzijja mu kika ky'ekkobe ndi muzukulu wa namwama yekka yayina okunzigoba mu kika kubanga ffe tuli bazzukulu ba namwama kati ow'ekika ky'abenki mwoyo asemberayo ddala bazzukulu babaani mugema yayina right maybe ate nga naye talina right because kati bwe bamugoba mu kika bwe banamusala omusaayi gunayika gwa bakkobe oba gunayika gwa bankima gunayika gwa nsereko oba gunayika gwa mirundi DNA cannot be changed so clearly what they're doing is just because it's what's it called feelings bali mu feelings zaabwe banyizo manyisizo ekiriwo ne bazadde baffe ba baby boomers era ngenda bayita ba baby boomers kubanga ye generation yaabwe ekizibu abazadde baffe kye balina baganya okurecognizing nti no naffe kati tufuuse adults tulina mindsets ezaffe kati ate kirala kibaganya okukkiriza nti no omulembe ogwabwe guweddeko they need to understand that their position is off because right now
abaana abaliwo ffe basika babazadde bange nze mmange yafa nze omu ku basika kati nze ayimiridde mu bigere bya Olivia Kisitu okitegedde wadde siri wafumbe naye ate kati abantu bandaba mu image eyo kubanga nze omu ku basigalawo abasigala nange nina kati abaana abange okitegedde kati nange nazaala generation endala okitegedde so mindset ffe ze tulina zanjewulo ku mindsets ezammwe Abannayuganda bano bataata baffe when you try to reason with them and you give them a mindset and what you think and what you don't agree with clearly if I don't agree with apologizing era ngenda genda eri mwe mu apologizing enze ngandi awo just okubasanyusa but what's the point of me doing something just really comfortable with olwokuba senga ngambye okitegedde senga we senga nawe mwenyini you are to blame you know why omwana ono bwaba wampisa mbi bagamba omwana omubi afumaganya nnyina oba ekika kyavaamu oba abamukuzizza mwaba akuza omwana oyo so bwemamulaba nti no mwana mubi nnyo you're also partly to blame for the reason why he's behaving the way he's behaving you know what I mean fena to behaving according ku ngeri gye batukuzizzaamu bani betukuze around so bagamba it takes a village to raise a child kati gwe senga gobyo omwana mu kika boba ddala wa taking your responsibility okukuza omwana ono gwe muganda wa taata we lwaki yavaamu nga bwe yavaamu okitegedde so ebidiba bidda wannyini byo kati ate mmwe ebidiba temubikanyukidde ffe okitegedde kati ffe tugoyingewa ffe tumutwale wakati mwamugobye mu kika ky'enkima omusaayi gwe mugenda gukwata mugozeemu ogw'enkima okitegedde omugenzi mirundi tebamuzika ku kijja kya jjajjaawe gye babaziika kati lwaki muba mugamba nti no ono junior takkirizibwa na kuziika kwekyo ekijja ekiri fane maybe junior wanaafiira bano bajja kuba bagenda dda kuba baganye okurealizing that it is let me just clear it up generations it is only scientific it's only natural if you're not an immoral being chances are baby boomers bagenda kufa okutusooka wetaba accident to go for things like chances are but according to how the science works baby boomers bagenda kufa okutusooka tuyingire mu bifo kati era nga bwe mulaba era ne government zikyuse government kati eziri abantu abaana abato batandise okujja ba millennial okitegedde eno baby boomers bakyalimu naye batulabyeko kubanga era tubalaba bagenda mpola they're holding on they don't want to let go bagamba batuwuliriza enkanyonyozo okitegedde no just realize that it is our time yaffe etuuse naffe okuvaayo ne mindsets zaffe naffe okuvaayo n'amagezi agaffe ate n'okubeera nga this is a generation of free speech ffe ma millennials we were the first generation to receive the internet we twakulira ffe generation yasooka okubeera advanced ffe ababeera okubeera the new era of generation eri advance kubanga ffe abatandikira kati ffe abasooka okubeera mu generation ya internet kati toyinza kusuubira omuntu nti gwe millennial osobola okunnyonnyola omuntu eyali ku time etaliko internet nolowooza nti no tujja kwetegeera nze mama wange yagenda okufa nga atuuse ekiseera nga nze asazeewo ne ngamba omanyi I've realized that at this point me and my mother like we can never agree on the same thing, especially when it comes to certain things like marriage, the way, you know, when you have kids, abana bo bakuzootya yengeri gye yankuzamu talowooza nti nange gye ngenda okukuza abaana bange okitegedde fe abaana baffe tubakuziza remotely nga tuli ku social media bw'okola boto bw'oli ku snapchat bw'okola emmere bw'oli bazadde baffe bakeranga ku makya n'agenda mu ffumbiro n'akuma enku so bakulira mindset ndala ne time gye bakuliramu ffe tetubimanyi abennaku zino ndaba n'amata oliko gakamye yinze nali mu boto n'ogenda ku nagenda nekola post nga I'm pumping my breasts nenteka ku Instagram post negwenga by road bagamba yo biki tagala kuyonsa no nebagambirawo kimu mumulooza lwaki ebberero liringanga sapatu ligweno oyosiza abaana basatu ebbere likomeno nedda
nzo wange nagamba tajja lisikambula lifuuke stocks already sirijina kati weterekako pampu no pumping ano gateeka mu ekirala kyembuuza with all due respect to the kingdom naye kyembuuza ebintu bye tugenze naffe tuwulira kubigenda maaso mu kingdom, especially our respected Peter Mayiga. Tuwulidde ebintu bingi nnyo, ate for us we don't just hear things and keep a blind eye. We research, we keep the ear there to know more of what's going on, because these conspiracies, they always have a chili and there's no smoke without fire. So for me, if I'm not okay with the work that Mayiga is doing, and then you're telling me to go and apologize to him because my late father was abusing him, what do you mean by that? I am not my father, first of all. He's not his father. But even if he decides to go in his father's footsteps, it is his right. Oshegede kati aba family abo basalawo mbwanno basimanga mgoye mchika cheka kamanyiro namwe kati Robin Kist awe nyine mbadde njagala tusooke twogere ku Ssengo. Senga yatuuse ku ssa erigamba nti kitaawo ku bikolobero bye yaleka akoze tali mu ttaka. Oba kitaawo ku bikolobero bye yaleka akoze yakomekereza ali mu ttaka. Ssengo ono fe abamu twebuuza ki ekyakimukabyanga mirundi afe, kubanga engeri gyayogeramu alaganga ekya simanyi. Nze leka nkubuulire, abantu abasinga abajja ku kufa kwaffe baba tebazze tukaabira, okitegedde? Baba bazze kusanyuka kulaba nti nno ddala kigenze mu ttaka tukawonyaako nako nebalagawakaba wuwi ate abona ddala babalekana nga tebaleeta zigaabo bebasibokola mirundi omusajja nkugambe ne skin tennamuva ku mubiri already batanze okukola ebikolobero, okitegedde? Mamulowooza abafu bafa? Abafu tebafa, abafu basigalawo. Kati oyo Ssengo omulaba, Senga ye alina ekizibu kye kirala nnyo personally, either against the dad or against the child himself. Okitegedde? Kubanga gwe oba oyagala okwetonda genda weetonde gwokirininge erinnya lyo nga ggwe. Okitegedde? You go do what you feel is right according to you oba mu aba family. Niyo mwana ye bw'aba asazeewo totayagala kwetonda tekimugobesa mu kika, ate ngeri ekyo kyemukoze ekyo okumugoba mu kika, first of all nawulidde bagamba buno tajja nakusikira. Kati awo wendaba we bacrossing the line, okitegedde? Anti kati awo actually bina mukwano gwange bamita Kato Switch blog omumanyi kyemmanyi. Yes. Yapositinze n'agamba nti ye okusinziira ku byalaba alaba nga byandikomekereza mu byobugagga by'omugenzi era bigenda mu court, because let me tell you right now my mother died, teyaleka wadde eddame n'eryo n'erimu, naye ku bintu bamange bye yaleka by blood, olw'okuba omusaayi gwange guli part of hers, ebintu byonna bye yaleka ninako omugabo. Kati it is not by word of mouth. You can't just change that by word of mouth. This is what I'm telling them. This is DNA. His blood is part of that family. Bagambye tagenda sikira. Ye bagamba mbone kutaka talina sikira ko musimanga n'abaana be. I think they went so deep as another omukazi ng'abisoma. Nze nabanga yandisanyo sikiro lw'ensonga kitaawe yafatta yeetonze naye agambye tajja kwetonda, kitegeeza ye musiko omutuufu. Siwe guli. Okitegedde? Ate nga n'ekirala era kati n'ekirala kyetubuuza bano aba family. Mmwe first of all tetubamanyi. Junior kitaawe yamutu introducingira era tumumanyi lwa kitaawe. Public opinion eyaffe era egenda kubeera ku side Junior ffe gwe tumanyi. Okitegedde? Gwe tulabye ne taata we nga balwanirira ensonga ze balina okulwanirira bo nga bo ezikosa abantu abamu oba ezikosa ffenna nga abali mu Buganda. Bingi nnyo betulaba mu Buganda naffe bitagulinga nabyo. Kati ngezi n'ensonga ezakavaawo ezakabaka waffe tetwamanya byonna bina biri mu nguudo bino bisibanga kabaka bamutadde ejjaba lisibanga bamutaddewa. All of that nonsense tubiraba. Niyo lwakuba tusirika naye time ey'okusirika yaffe ekomye. Okitegedde? Time ekomye. It is about time you guys respect us and take us as adults that we are. We're not kids anymore, and when we decide to make decisions and the things that we're talking about, fe tulimu ku bitabo. Okitegedde? Kubanga bazadde baffe abasinga
mweyo generation yabo basinga tebasoma nnyo okitegedde so kati fe generation yaffe tulimu ku bitabo first of all kati omwana ow'ekitabo tolowooza nti agenda kubeera ne mentality yemu n'omwana atakoze eki atabaddeko na kitabo kati ali n'osangamu n'abantu nga ffe kati nze nazaalibwa wano e Uganda nenkulidde mu continents 2 ez'enjawulo 3 ez'enjawulo mbadde eri UK mbadde US ne mu Uganda nkulidde kati toyinza lowooza nti no mentality yange kozingemu awo naffe tutwaleko ebweru bangambye otwala abantu ebweru ntwala abantu ebweru Kistis Travel Consultants abandyagadde sooka obalagirire abandyagadde okugenda balina okunkubira ku simu yange kubanga munange nina woofiisi osobola okujja ku woofiisi yafawe namasuba munange omanyi bw'osoma tewali gezi lyofulumya nga sisasulire okitegedde amagezi ga ssente bawe enamba abandyagadde enamba eri 0751260033 obatwalawa era tutwala mu ensi zesikolako zez'obuwarabu naye ng'ensi zonna okutandikako zonna eza Europe North America tukola ku student visas tukola ku apprenticeships Germany tusobola okuyamba okuyiga olulimi lwa Germany to any level gye wandyagadde kubanga okuva wano okugenda e Germany bw'oyagala kugenda kukola olinasooka kuyiga lulimi oluyigira wano naye nina bakyuta bange kati waliwo Gothe Centrum eye Uganda German Center naye nze nina contacts bange nti nina ba online tutors abali e Nairobi ate nina n'abalanga bali Germany naye nga osobola okusoma online naye ng'osomera Germany naye ng'osomera wano online so because of my networking I have that contact so munkondeko ku simu yange eyo 0751260033 ate nga right now tuli mu accepting applications za green card lottery DV lottery green card eyo yetyamye kitegeeza green card DV lottery kitegeeza nti no obanga ayingira mu kalulu aka permanent residency eya United States eno gye bayita ng'ogenda mu America n'ofuuka na mutuuze nti ovaano ng'ofuuse mutuuze obuvunira nawano tiwoteka ya application eno baddamu mu May bwe baba bakuzzeemu bakugamba nti no you've been granted the chance of a green card kati bwe bakuwa ebbaluwa eyo nga bakugrantinze kati then awo nga tukuteerayo ate application eya immigration naye awo opalanga ku embassy ye Nairobi kubanga ebya immigration ebya migration webibeera ebya nani immigration bye bakolera wano e Uganda ezo temporary visas ne kati your green card ebeera permanent residence which means it's migration chances ziri mmekanzo jifuna chances is depending by the way ko age demographic depending age demographic ate ne career what career you're doing kati gago omuvubuka chances obosobola ofuna kubanga bagala abato abavubuka abakyalina kumaanyi bagala omanyi America bagala abavubuka nga mwe bajja bateeka mu magye omanyi America entalo zijja kati era mweraddalamu abavubuka balina kumaanyi muteekeeyo kubanga omanyi America bagita lottery naye bachuzinga bapikinga tinti lottery kabeera no bachuzinga according ku emyaka gyo nga bagambe age demographic oba career kijjokola oba kwegamba balaba omuvubuka ow'amaanyi bagala abasirikale so bagenda lodanya abavubuka ate ne baganye bake workers kati era nabo abakyala bali between myaka ja 19 all the way to like 35 babagala nnyo abo kubanga care working skilled employees bangi nnyo beetaaga so we naali eyo akubira Robin Kist oba oli awo n'afuna omukisa okutambula nokyusa ku ki basomere enamba tugende mu maaso 0751260033 okay you're Robin Kist next travels tours and travels over travels is travels tours tujatandika next year sinafuna license yecho naye nga next year nja kuba nyongerako ekya local tourism yes kati mbadde njagala Kist tugende ku Kenzo ne Rema bano abasigadde tubagattako bugasi naye ekinyusi kiri ku Kenzo na Rema twalabye ekifaananyi ekyo kyennyini kyolaba ku screen yo nga Kenzo ne Nyamutoro banalebo bagenze ku birthday ya Maya Maya at what 15 13 yeah she's a teenager I think 13 now 13. Because that's the first age of teenager kikolwa ekyo kya buvunaanyizibwa tewali ddogo liyinza yiting'anaawo abaana abamu bagambye kyandinyumye ennyo nga kikigwe tambula eri kumeka 21 nakalaba soko kozinge soko ogyeko ddemu
nyinza okutaka ex wa Hamza ngubere mwemu actually I wish it chile chagala kichagambye ndibotunye if I was to analyze this picture omuntu asinga okubeera comfortable era kifunye mu kino ekifaananyi kenzo kubanga Hamza takwatangako ku nnyama nate kenzo amanye ensonda zonna walina personally I don't see a problem with that, by the way. Kubanga omanyi bogena ku munsi z'abazungu otambulako bide bintu biri just normal. Kubanga first of all Rema pretty much raised Maya. Ebiseera Kenzo byatambula ng'ate ne mama wa Maya yali mukyala muwala muto. Maya mpoza masiwa. Yes, wa Rema, yes. Maya abeera ne Kenzo abeera ne mama we. Maya alina mama we, abeera ne mama we. Naye nga waliwo time gundi Rema we yazaalira amaalo. Maya yabeera nnyo ne Rema. Okitegedde ebbanga ddene nnyo nga ne kusomera era basoma oba either same school obanga. So that is no matter what, yeah. These are siblings. Ebintu by'abaana. Era nga Rema abonya omwana. Wamma ebintu by'abaana. Ebintu ebikwatagana n'abaana kibeera kirungi nnyo abazadde ne batabiraga baana. There's problems because Amal is Maya's sibling. Okitegedde. Amal ye first born daughter wa Kenzo ne Rema. Maya ye first born daughter wa Kenzo. Okitegedde. So they are siblings. Okitegedde. Kati bano abaana babiri, for example, birthday tuuseewo. Kati bandiyagadde Rema aleme kujja oba okitegedde. These kids are siblings. Kubanga n'omwana wa Nyamutoro kati naye yeegasseko naye sibling waabwe bonna basatu ba siblings. Okitegedde. Kati ate n'abaana ba Nyamutoro nabo waba badde alina bali nabo beegasseko. So all those kids, they're all Kenzo's kids and all Hamza's kids. Okitegedde. So there's nothing wrong with this because for me, I just see it at what they call co-parenting. Okitegedde. Abannayuganda ekigambo co-parenting bo tebakitegeera naye bambi badde mbasaba tukozese nnyo ku Google eno eriko information nyingi nnyo naye Abannayuganda bannange tetwagala ku kigambo kusoma. We don't want to read. Google by'abazungu ate abazungu be batusayira. Kati nno leka nkubuulire. Google bw'aba y'abazungu Goroza Lwaki company yange ekola ssente kubanga nasoma Google. Goroza Lwaki tulya ssente z'abantu kubanga twasoma Google. Tugenda buli kimu ne tuteeka mu Google. Nawe nyini ky'osobola okujja ku Google ate n'ojja n'obuuza omulala. Kati tukwatagana ku family ebintu ebikwatagana ku baana. Atasobola kusoma Google abeere ku platforms zo. Ebintu ebikwatagana ku baana. Don't involve your feelings, especially parents. Parents should never put their personal feelings when it comes to kids being involved. Chechimu n'abazadde baba breaking up. Ngoba omusajja oba omukazi yasigala ate ayagala oli. Ne batandika ate okwenyigira nakati ng'oli mu life y'abaana ate nga tamanyi kino ekintu kikosa baana. Nze it's the same thing I'm going through right now. Okitegedde. Naye Abannayuganda they just don't understand what co-parenting. You're going through as a parent. As a parent, ate Maya child is omukazi omukulu wampita child. Kenzo banga kikoseeyo. I am a parent. And I'm not with the father of my kids. And right now we're going through some co-parenting issues that now I'm not even seeing my kids, I'm not even talking to them. Simply because people just don't understand what co-parenting is, what it's supposed to be. Never to what we together. I'm supposed to be part of those kids' life as much as you are. Okitegedde naye abamu bakira banganza okulinnyirira kireta ku ground yawane waffe oba yeegwe eyawano kubanga abaana bali wano Uganda ebyo byoyogera byegwewe mba nkukoye tuba twawudde ndiya leka nkubuulire abaana bwe mba nnabazaala soko anti nze nkugamba mateeka kati gogendera ku bigambo nze ngendera ku mateeka njagala ate musome n'amateeka kubanga gabalema kitegedde mbagambe Google yabalema n'amateeka gabalema. Okitegedde kati amateeka gali bwe gati era bakiyita custody arrangement. Custody arrangement. Bw'ogenda mu kooti abaana twabazaala baki kitegeeza wateekamu half nange neteekamu half okubazaala right. Tulina okutuula
kyenabuuzizza kubyewammwe ebweru oba ebyawano kati etteeka eryebweru lyetteeka erigavaninga wano kyekyo kyenkugamba ntwayinga okukutwala mu mateeka kubanga gweoyogera ebyebweru kubanga gweotunuulira culture na society nze ntunuulira tteeka kubanga etteeka lyo ligavaninga nsi yonna ekibeera ebweru kyekigavaninga wano e Uganda. We are colonized by the British. Ekitambula Britain kyekitambula wano lwakuba ffe ngaffe gundi government yaffe tennaba kutuukayo bulungi ku bintu ng'ebimu ng'ebya child services naddala kubanga n'omulama gwe twaliko luli ogwa pies gwali gwa child services era gwe gumu wano gwe tuddako. Ebintu by'abaana bwe muba temukwataganye birina okuyingira ekkooti gye bayita third party. Mulina okuyingira mu third party olumamu ababiri muganya okukkiriziganya kubanga ali mu makati baana abaana tebalina nyigirizibwa muki mu ekyo. So kati custody arrangement erina okubeera nti abaana baba babeerawo within the time bali naawe nina nange okufuna kati bwe tuba tugambe mu wiiki basomerawo weekend olunaku lumu oba bbiri nina okubeera nga bali wange bazze kusula wange. Anti olaba ekyo asooka owulira nti mumaleyo ekkooti tongamba gwe bannayuganda bimulowooza ojja kunsabayo ez'abaana okulya sinabiki anti era bibyo byokugamba anti bibyo kugamba ekkooti byegamba kati gwe bwobanga obeera n'abaana kitegeeza gwe abalabirira mu ddeire gwasira okweta kati bwe mbamba kututteko ku weekendi kitegeeza they are in my care nze asasula ssente. And that's what I'm trying to explain to you. Mwino yiga mateeka tubaa nti n'abaana abakazi banyigirizibwa n'abasajja ne banyigirizibwa kubanga tebamanyi mateeka tebategera mateeka. Omusajja wakufuukidde zikke omukazi nga bakugyeko abaana bo you have a right to go to court no raising ensonga yo naawe n'ofuna chance okubeera n'abaana bo otegedde. So mwino okubeera ne custody arrangement ate ng'eri written only where the person one parent doesn't get custody nga maybe or your parent are in danger to the children. Let's say for example they found that the father has been molesting his daughters, which happens a lot in Uganda. It is an everyday thing. But tata bebaka ku baana baabwe nemabega kawulina gwe n'akalaba leka mbabuulire child tewali war department oba ministry eyebase oba eri neglected nnyo nga ministry y'abaana child services eyo office eri nani bagikwase nze eri nani existent nze ebyange obiraba nabyesonyiwa kubanga nkimanyi era nja kuwangula bwe natuuka okubirwanira right now babeere ewaabwe nange neewummuzemu kubanga munange school fees nazo wano naku zino tukola 50-50 naku zino omufumo wa 50-50 we namusalako nemublockinga n'omublokinga kati awo singa ate gwabadde nabo kiba kyangu omukazi okuba yakasinnonze bali nange nga sikuba anti kati gwe lwakuba weesobola naye mulimu abakyala kati anti era bwe kirina okubeera kati omusajja bwe nkukubira nenkusaba ssente ng'abaana babo lwaki oba okifunamu embeera kati nze wekubira nenkusaba ssente ng'abaana babo nze kuwa kubanga nze am the kind of woman who does even before twafuna obuzibu newe taata w'abaana nga bali wuwe nga nsasulirako omwana omusukulu fees ate nga neze emmere nziweereza nga n'engoye engula okikiriza nti wano abakazi batono nnyo abakikola anti kyenva nkugamba nti tulina okukyusa endowooza n'abakyala kyenva bagamba this is a new generation bannange tukyuse endowooza omukyala the man is not the only one obliged to take care of the kids period. If we had them 50-50 you do 50-50 he does 50-50. The reason why we argue because no one understands their position. It's very simple. We understand our positions. Mama wazala, tata wazala, we are equal partners in this kid's life. If mother you're not bringing, you're doing a disservice to your child. Because especially if the father now omanyi tino tasobola nzomanyi ensonga lwaki naweerezanga ssente kubanga nali nkimanyi tino taata tasobola nina omuyambako naye bw'omulekanga naawe okimanyi tino tasobola ate abaana bo bayite mu bugubi olw'okuba balinde taata waabwe gw'omanyi nti nno osobola omuyambako babeere beta nti asobola kyasobodde sijja muzaala wasobola kyasobodde naye kyeŋŋamba tabasobola yekka amenyeka kubanga nange mwennyini nnyini amenyekere ddala kubanga no because he disrespected and did not appreciate what I was doing before kubanga nga gwogambe bakazi batono nnyo mu Uganda bakikola nakikola naye ate n'atandika okunteekako embeera
nengamba otaddeko embeera kati kansala obuyambi nawe nkublocking abaana bomba kuzirire kati nabamuzirira paka we nasalawo ntino kati sikyazize kubanga kati nkyali mu kuzira kati nkyazimbize ettwe bwe linakkakkana nga nzirayo nga nnyombera abaana bange okyali ku par 1 extra tulina Robin Kist engozi za Robin eno osobola ozisangako Kist TV ku YouTube kwali Robin Kist ku TikTok osobola omufollowinga nolaba engeri ekitambulamu namwe abagala ogenda ebweru oli wadde mbu mukontaktingako nina emirimu gyenkola abantu bano sitera gibagamba ate nga lwaki simanyi njagala kugamba abantu buli bwofunya platform you have to speak about what you do. Okay. Ntunda computers naye okusingira ddala ekika kya laptops ndi ku Kampala Road Kabaka Kintu building tukola networking tukola ne CCTV waliwo ne access contractual ku office yo teri byakulinda mukozi muketta nti ate oteekeko asikaali gundi yazesamika ateeka mu kigalo nga ali kiripotinga essaawa zakoze eki nze nja kuleetera ne technician awo ng'omanya so ebyo ebimu ku bye tukola ebitonotono yes toyina ne kampani yaffe ekwata videos naye okusinga kati kyetutambuza okusinziira ku kya junior kino ekyatuuseewo ebyogobagoba abantu mu kika abantu tebamanyi gye byava tolina ngeri gy'ogobamu muntu mu kika ekyatandika emyaka gy'otamanyi na muwendo emabega batusonyiwe waliwo omuwala agamba release us so Robin wemba muyinayo mu family yamwe eyo omuntu omukulu gwe mulanga anaatera okufa nga temwandyagadde losing information gy'alina mutuyita netujja netumutuuza n'ababuulira ebyafaayo bya family mwavaawa oba oli awo musobola n'omumanya nti ettaka lino bajjajja baayita mu bugu by'oddifuna tetujja dditunda naye kati omuntu olufa nga baagala kusalamu poloti so temumanyi gye byava so tukwata mu video we butyo ne mbusigaza mu family nti n'abaana bwe banazaala abaana bajja mmanya wa gye mwava agambye odira ki kobe bajja mmanya ekkobe twava tutya okweddira ekkobe twavaawa ebintu we bityo so video yamwe tugibawa tetugisa ku YouTube yaffe ffe tubawa waka wammwe nimba naye kiri confidential kya family so ebyo nayo naye service tugikola omanyi data okukuuma data kiri so important kubanga kati abedda tebakumanga data nze nyinza okugamba nti nomanyi up to my great grandfather simanyi ani yazala kitegedde so kati ate n'abantu abakulu bagenda batuvaako ogambe generation era baby boomers tubakola we bati tubasiba so baby boomer mutuleetere turecording information yoyo gwayina aleme kufa naye so that n'abaana boozadde bakola ki amutuleetere so okay tumalirize ne kenzo oyo ekikolwa ekyo nakubuuzizza sikyabulabe tewali ddoga oli Hamza kamusiranye alemererwe kenzo kamusiranye Rema Nyamutoro oba Rema no tewaliwo ddogo because first of all both parties are doing well ekyandibadde nti singa waliwo abanaku n'abatali banaku but both parties are doing well and I believe ekintu ekikwatagana nga mugatta abaana there will always be love. It might not be like this love, sexual, but there will always be a connection. So to be careful about we should be very careful before you have a child with them, because that person is going to be part of your life forever and it's going to affect you, it's going to affect your children. So be very vigilant. Kenzo, yeah, he is the man. He's the man that he really thinks he is. Right, kubanga nakolako ka research kange nenda bange ensonga ya abortion fe wane Uganda tujiraba bulala kyokka n'abazungu bakiraba bulala. Exactly. So njagala twogere ku nsonga eyo tukomawo. Tujja byogerako byonna. Omanyize najja bawa magezi nakusomesa. Kiryokke tekiryokke. Ebijja bitubuulira oluki. Ate eyo topic eri controversial. Abeddiini bajja tusamba. Abeddiini abo okay. Basibula abatulaba. Alright, abatulaba mwena ko pa 1 extra linyamba nze Robin Nambozi ekyeka. Nenga I go by Robin Kisti as my Robin inayo abakuita senga. Ninayo gwe in fact nina gwe banzibulamu.
naye ye namboze yeah so ndisenga already kubanga twafuuse bazibu ate tuli bakamwe ffe ba millennial ffe segedde naye nga I go by the alias Robin Kist. You can find me on all my social media platforms. That is Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, and also my companies. I have Kisti's Travel Consultancy. You can find us in Namasua Kondeje Road. Contact us on 0751 260033, and also we have a company, Rust Oils and anti-aging. When I tuna oil, I know security. Basale miaka. Kati akusale miaka nina mkwano gwange twete takweko toli yawo. Kati waliwo abakola ebyo ndowooza nga byokola. Bateekako nti cutting age oba. Kati nga waliwo ka cutting n'akasenge mukwano gwange n'ambuuza n'agamba kati ebyo oyingira ne batemya. No kano ka oil okateeka mutesi ku face yo kumacha n'ekiro. Munaku nkubuli nga 3 already balabidde results. Bolaba wrinkles bino betubeera nga olina really extremely dry skin, olina acne, olina like just oluyinja olutera okubeera ku skin yaffe kubanga omusana gwaffe gwokya nnyo kati obanga tolina protective layer ku skin yo. Musana ogwo guyinegeredde kuleeta heat rush mu face yo. Nobeera nga buli kaseera olina oluyinja olungi tomanyi gye luva mu heat rush eyo nti amagundi the sweat reacts to your skin nekubanira nofuna oluyinja olungi naye ono oil obwomwesiiga it brings a protective layer on your skin omusana tekukwokya directly because of esande eriri mu oil waffe. So mutukubireko ku namba zino 0744 046 613. That's 0744 046 613. That is Rust Oil. Mutukubireko tulina oils, tulina n'amajani, tulina amajani ga moringa powder. Ono wa moringa. Moringa is one of the best detoxing powders that you can ever use. It has so many minerals and vitamins, so it can work as a supplement for some of the vitamins that tutafuna mu mubiri. Then tulina gana majani agakakomera bamita cypress. Mabaina ulcers. Mabaina ulcers, cypress kana kakomera kayamba cleansing omusaayi. Mabaina enseke ezibaluma. Mwabasajja abalina erectile dysfunction. Musobola okugakozesa gazibukula kazibukula enseke omusaayi ne gubeera nga gutambula bulungi mu musuwa ogwo kubanga munnange gundi musuwa segundi musuwa kati omusuwa ogwo gwa tekufuna bulungi kati naye tobisomangako ti segundi musuwa guba musuwa bwe guba tegufuna bulungi musaayi era tegujja kuyimirira bulungi so kati so olina oguzibukula bulungi nnyo. Wali omanyi gumba naye sikitegeera nze natabulwa musuwaddi so ebisuwaddi byonna oyagala okuzibukula tukubireko agamajani gajja kuyamba bulungi nnyo ojja kulaba nga ozeeyo munnange ng'oli stede bulungi wali wonna musome bannange nsome ekitabo ne badde Palwan Extra amanya nze Medi. Services zaffe ezo ze nkugambyeko ze tukola osobola okunkubira ku namba y'essimu Eva tevaako yeebeera waawo wansi 0742392365. Mbeere bulungi mweraba.